Aibowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today in this Ayurvedic segment, we will discuss very briefly about knee pain. Now, knee pain can come for many different reasons. Now, most times we will see in the clinic the young children, they play cricket and they had an injury. And sometimes it is the knee pain in the heat. Then there's a knee displacement. It's very easy to fix. Anyone can do it. But nevertheless, it's important then to after that to come and see an Ayurvedic doctor, because we can help to restore those ligaments and tendons that are being a little bit more flexible, or if there's an injury. Now, this knee pain is it can happen due to an injury. You met with a car accident, or you had a fall. Now during these type of accidents, it is quite prevalent that it could be a meniscal tear, an ACL tear or a meniscal tear, or ligament tear. So if this happens, again, if you rest for a few days, your pain and swelling will subside and you will feel better. But there is a chance that it might not quite get better. Then it is important to do a scan and to see if there is an existing issue. If there is a tear, of course we can fix it. We can completely heal any type of tear. Let that be a partial tear or a full thickness tear. We can fix it. Or it can be some form of enthesiopathy. So that is, if the ligament binding area can have swelling and inflammation, which can in turn cause pain. So that can subside. In any event, that can be fixed. Now, there is the old age knee pain. Most times the patient will do arthroscopy, or they will do gel injections, but the pain will still continue to be very persistent. If that is the case, in Ayurvedic medicine and therapy, we can rebuild the cartilage. Cartilage can grow. So if there is a chondral loss in your patella, that can completely grow if it is due to arthritis. So first we have to reverse arthritis, then we have to treat you for to regrow the chondral part, the cartilage. How that could be done is that you have to do Tavili, Potani, Tel every day at home. That is a must. If you think, no, I can only do it for a few days, and no, then please don't visit an Ayurvedic doctor or myself, because I cannot fix if this is done on a daily basis. Some Ayurvedic kashaya, and that's it. Within 2 weeks you will feel your pain is now 50% or intermittent or not at all. So this is the way to treat. Reverse your arthritis, get your locomotion, walk and talk and run like before. You have to see an Ayurvedic doctor, get it fixed. But keep in mind though, there's a lot of responsibilities on you to do it every day at home. Okay, I hope you will make use of this information, and that will help you to recover from these type of issues. Until we meet again, Aibowan. Good morning, everyone. Today we bring to you another episode on our Fascinating World of Birds segment. Joining with me is our very own bird enthusiast, Chanith Vijayratna. Welcome, Chanith. Thank you for having me again. So, Chanith, in our previous episodes, we've discussed many bird species, including the white-faced heron and the bowerbird. What species will you be discussing with us today? Well, today we'll be discussing one of my favorite groups of birds, the albatrosses. These are a group of birds that spend their lives almost entirely at sea. They're called tube nosers because they have this special feature where, since they spend their lives at sea, they need to drink seawater, so they can purify the seawater that they drink
and then they excrete the sort of salty exudate of that via a special pore in their nostrils. That's such a remarkable fact, and I've also read that albatrosses have the largest wingspan of any bird. Is that true? Well, yes, the wandering albatross, the largest of the albatrosses, has a massive wingspan, but there are smaller varieties of albatross as well. The thing I like the most about albatrosses is they have a very graceful manner of flying. They sort of almost look like they're not moving their wings at all, just sort of gliding across the waves. It's remarkable to see. And what about their feeding habits? Are you able to elaborate on that for us? So to my understanding, they eat fish and various aquatic invertebrates, which they get for, well, they might pick it up off the surface, they might submerge themselves briefly, but I don't know too much about their feeding habits, to be honest with you. And in Melbourne, if an avid bird watcher is keen on spotting one of these birds, whereabouts would they find them? So there are two main options to see albatrosses, or indeed any sort of seabird. The first option is to take what's called a pelagic, which is a boat trip that goes out usually from Port Fairy or Portland, so not exactly Melbourne, towards the edge of the continental shelf to where the seabirds gather in their best numbers. And then that's the only way to see sunspots of seabirds reliably. Well, Chanit, thank you for sharing that information with us. I'm sure it'll be very helpful to our viewers at home who are keen on spotting the albatross in Melbourne. Thank you. That brings us to the end of our program today. Thank you for watching and see you next time. Do you love kissing and entertain? Well, Sri Lanka Morning Show is on the search for our next singing sensation. If you'd love to share your amazing talents with us and sing your favourite karaoke song, Sing and shine with Sri Lanka Morning Show වැඩසටහන යටතේ ඔබේ ගායන හැකියාව ලොවටම විදහා පාලා සංගීත ලෝකේ දිදුලකරුවක් වෙන්න මෙන්න අවස්ථාව. join our new segment, Sing and Shine, on Channel 31 Sri Lanka Morning Show. Contact us, srilankamorningshow@gmail.com. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Ezdan, a trimmer company, the hose specialist. Ezdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. නව ආණ්ඩුවේ මංගල අයවැය ඉදිරිපත් කරයි. කැලණියේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් සැක කටයුතු බව පවසමින් නියෝජ්‍ය ඇමති මහින්ද ජයසිංහ නිරීක්ෂණයක. මඩ ප්‍රචාර ගැන කලකිරුණු තිස්ස අත්තනායක එජාප සජබ සාකච්ඡාවලින් ඉවත් වෙයි. ගුවන් මගින් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන වැඩිම වටිනාකමකින් යුත් මද්‍රව්‍ය තොගය රේගුවෙන් අල්ලයි. යුද හමුදාවේ මේජ නිලයෙන් පහළ නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලධාරීන්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අදාළ රෙජිමේන්තුවලට බහර දිය යුතු බවට යුද හමුදාවෙන් නිවේදනයක්.
2025 වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කෙරුණා. ජාතික ජනබලවේග ආණ්ඩුවේ මංගල අයවැය වන මෙය පසුගියදා මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළා. පොහොසත් රටකට පළමු පියවර යන්න මෙවර අයවැය තේමාවයි. ගරු කතානායකතුමනි, අපේ රජයේ පළමු ජාතික අයවැය මේ සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම ගැන අප සතුටු වෙනවා. 2024 වසර අගදී පැවැත් වූ ජනාධිපතිවරණ සහ මහමැතිවරණ තුලින් රටේ ආර්ථික සමාජ හා දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් කරමින් පොදු සමෘද්ධිය කරා රට යොමු කිරීම සඳහා නොසැලෙන අධිෂ්ඨානයකින් කැපවීමකින් හා නායකත්වයෙන් ශක්තිමත් ජනවරමක් සහිත නව රජයක් පිහිටුවීමට ජනතාව ඉදිරිගාමී තීරණයක් ගනු ලැබුවා. ජනවරම තුලින් පිළිඹුවන අපේක්ෂාවන් ඉටු කරලීමේ අරමුණින් යුතුව තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයක් හා සංවර්ධනයක් කර අවශ්‍ය වන ආර්ථික පදනම සකසන මෙම අයවැය ඓතිහාසික අයවැයක් බවට පත් වෙනවා. 2025 වර්ෂය සඳහා 5% පමණ ආර්ථික වර්ධනයක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. යෝජිත 2025 වැටුප් ක්‍රමය යටතේ විශ්‍රාම ප්‍රතිලාභ ලබන බව සහතික කරමින් 2025 ජනවාරි මාසයේ පළවෙනිදා හෝ ඉන්පසු විශ්‍රාම නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම ප්‍රතිලාභ නව වැටුප් මත ගණනය කිරීමට යෝජනා කරනවා. පුද්ගලිකාංශ සේවකයන්ගේ දැනට පවතින අවම මාසික වැටුප රුපියල් 21000 සිට 2025 වසරේ අප්‍රේල් මාස 27000ක් ලෙස හා 2026 වසරේ සිට රුපියල් 30000ක් ලෙස ඉහළ නැංවීමට සේවා යෝජකයන්ගේ සංගමය එකඟ වෙලා තියෙනවා. වතුකම්කරුවන් මිලියන 1.1කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සිටිනවා. දැනට යෝජිත රුපියල් 1700ක වැටුප ලබා දීමට රජය සහතික කර මැදි අතර මේක ලබා දෙන්න ඕන. නව අයවැය පිළිබඳ මහජන නියෝජිතයින් පළ කළ අදහස් කීපයක් වෙතයි මේ අවධානය. හොඳයි කියලා දැන් කියනවා නම් මොන කරුමයක්ද අපිට උනේ අවුරුදු 40ක් තිස්සේ. දැන් මේවා හොඳ නැහැ. අපරාධනේ අපේ අවුරුදු 40ක්. ගිය පාර අයවැයයි මේ පාර අයවැය අතරේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. අයිඩියොලොජි එක වෙනස් නම් මේ වෙනස් දෙයක් කියන්න එපා. මම වැරදි කියන්නේ නැහැ හොඳේ. අන්න සුනිල් මහත්තයා අංගින්න මං ඉවරද මොනවද සටන් කරේ සුනිල්? ඔය හසියා අපි විපක්ෂයේ ඉඳලා කාලයක් තිස්සේ ලබාගත් අත්දැකීම් සියල්ල එකට එකතු කරලා ඉදිරිපත් කරපු අයවැය. එක මම හිතන්නේ අපට අත දිග ඇරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් අයවැයක් හදා දීලා තියෙනවා. ලොකු කේක් ගෙඩියක් හදලා තියෙන නිසා දැන් තියෙන්නේ කපලා වෙන් කරගන්න. හැබැයි කේක් ගෙඩිය කන අයගේ වගකීම තමයි ඒකට භුක්ති විඳින අයට සාධාරණත්වය ලබා දෙන්න ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ. හැබැයි රට අනුරට කියන මේ ප්‍රතිපත්ති මාලාව තුළ ලොකු කේක් ගෙඩියක් හදනවා කියන එක තමයි පොරොන්දු. දැන් අපිට පේන්නේ රට අනුරට නෙවෙයි රට IMF එකට. ජනතාව දීපු ජනවරමට ඒ වගේම අපේක්ෂාවලට සියලු දේවල් ඇතුළත් කරපු අයවැයක්. ඒ නිසා මේ අයවැය පිළිබඳව රටේ ජනතාව ඉතිහාසයේ කවදාටත් වඩා සතුටු වෙන අයවැයක් වෙනවා මේක. දැන් ඉතින් කියන්න දෙයක් නැති නිසා IMF හරි මොනවා හරි කියයි. අපේ රට ඉදිරියට යනවා අපිට දකින්නට ඕන. ඉතින් ඒ සඳහා රජයකට සහාය දැක්විය හැකිද අදහසුත් විවේචනයක් තියෙනවා නම් ඒකත් මම නුදුරු අනාගතයේදී නිසි අධ්‍යයනයකින් පස්සේ දැක්වීමට කැමතියි. මම ඔවුන්ගේ ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය හා බැඳුණු අයවැයක් නෙමෙයි දැක්කේ. හොඳයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා හදපු අයවැයක් අනුර කුමාර දිසානායක අධිකව ජනාධිපතිතුමා විසින් කියුවා වගේ වැඩක් තමයි මට නම් හැංගුනේ. මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රතිපත්ති වල බොහොම සමානයි. බලාපොරොත්තු වෙන මාස 6න් 6ට වැඩි කරයි කියලා. මොකද එහෙමනේ පොරොන්දුනේ. දැන් ඉතින් අවුරුදු 3කට 3 පාරකට වැඩි වෙන්න හදලා තියෙනවා. ඒකත් හොඳ දෙයක්. ඉතින් මුකුත් නැති එකේ නේ. අපි ජනතාවට කියනවා විශ්වාසය තබන්න මේ අයවැයේ අත්තරපු කවුරුවක්වත් නැහැ. හැමෝටම සාධාරණයක් ඉටු කරපු අයවැයක්. රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටි පාතාල කල්ලි නායකයෙකු වන සංජීව කුමාර සමරරත්න හෙවත් ගණේමුල්ල සංජීව කොළඹ ප්‍රධාන මහිස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ වෙත රැගෙන ආවා. නඩු කටයුත්තක් සඳහා ඔහුව පොලිස් විශේෂකාර බලකායද ආරක්ෂාව සහිතව රැගෙන ආවේ බූස්ස අධි ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ සිටයි. ගණේමුල්ල සංජීව වෙඩි ප්‍රහාරයට ලක්ව තිබුණේ අධිකරණයේ විත්ති කූඩුව තුල සිටියේදී. ගණේමුල්ල සංජීවට වෙඩි තැබූ බවට සැක කෙරෙන පුද්ගලයා නීතිඥවරයෙකු විසින් මහිස්ත්‍රාත් අධිකරණ සංකීර්ණයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුවෙන් ඇතුළු වී එහි කෙළවරක වම්පස පිහිටි අංක 5 මහිස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ගමන් කර තිබෙනවා. මේ අතර ගිනි අවිය උසාවියට රැගෙන ඒම සඳහා යොදාගත් බවට සැක කරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ ඉංග්‍රීසි පිටපතක්ද අධිකරණ පරිශ්‍රයෙන් හමු වී තිබෙනවා. ඊට අදාළ සියලුම පුද්ගලයන් හඳුනගෙන තිනවා. ඊට අදාළ සියලු පියවර අරන් තියෙනවා. ඒකයි මේ බලන්න. මහදවල් උසාවියක් ඇතුලේ මිනිහෙක් වෙඩි තියලා මරනකොට කොහොමද මහ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කියන්නේ? කොතනද ඉන්නේ? බූරුව වරෙන් හලෝ
උත්තලම පාලවිය ප්‍රදේශයේදී මාර්ග බාධක යොදා සිදු කළ පරීක්ෂා කිරීමකදී වෙඩික්කරු අත්අඩංගුවට ගැනුණා. මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ හිටපු යුද හමුදා සැබලෙකු වූ මොහමඩ් අස්මාන් ෂෙරිෆ්ඩීන් නැමැත්තෙක්. මෙම සැකකරු නම් කිහිපයකින් පෙනී සිටි පුද්ගලයෙක් බවටත් මේ වන විට පෙනී ගොස් තිබෙනවා. එමෙන් මොහු සතුව හැඳුනුම් කිහිපයක් ඒ වගේම නීතිඥ හැඳුනුම් පතක් මොහු සතුව තිබෙනවා. මොහු පළමු අවස්ථාවේදී මොහමඩ් අස්ලම් ෂෙරිෆ් ඩීන් යන නමින්ද ඉන්පසු සමිදු දිල්ෂාන් පියුමංග කන්දනාරච්චි යන නමින් ඒ වගේම ඔහුගේ විසින් සකස් කරගෙන තිබූ නීතිඥ හැඳුනුම් පතෙහි කොඩිකාරගේ කසුන් ප්‍රභාත් නිශ්ශංක යන නමිනුත් හඳුන්වා දී තිබුණා. සැකකරු කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශය වෙත රැගෙනවිත් ඉදිරි මර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිතයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ සමගි ජනබලවේගය අතර දේශපාලනික සම්මුතියක් ඇතිකර ගැනීමට අදාළ සාකච්ඡාවලින් තමන් තාවකාලිකව ඉවත්වන බව සමගි ජනබලවේගයේ ජාතික සංවිධායක තිස්ස අත්තනායක මහතා පවසනවා. කොළඹ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ සමගි ජනබලවේගය අතර දේශපාලනික සම්මුතියක් ඇතිකර ගැනීම වෙනුවෙන් සාකච්ඡා පැවැත්වීමට සමගි ජනබලවේගය කමිටුවක් පත් කළේ පසුගිය ජනවාරි මාසයේදී. එම කමිටුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ශවයේ සමග අවස්ථා කිහිපයකදී සාකච්ඡා පැවැත්වූ පසුබිමක එහි සමාජික සමගි ජනබලවේගයේ ජාතික සංවිධායක තිස්ස අත්තනායක මහතා එම සාකච්ඡාවලින් තාවකාලිකව ඉවත්වන බව අද ප්‍රකාශ කළා. මම දැක්කා මහලේකම්වරයාට ජාතික සංවිධායකවරයා හැටියට මට ඒ වගේම පක්ෂ සභාපතිවරයාට පක්ෂයේම කණ්ඩායම් මඩගසමින් විවිධ පෝස්ට් සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඒ වගේම WhatsApp group හරහා හුවමාරු කරගන්නවා අපිත් දකිනවා. ඉතින් අපි හරිම කනගාටු වෙනවා. මම දැනුම් දීමක් කරන්න කැමති. තව දුරටත් මෙම සාකච්ඡා පිළිබඳව පක්ෂය යම් ස්ථාවරයක් දරනවා නම් ඒ ස්ථාවරය ඊළඟ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ තීරණය කරන තුරු නැවත මම නම් මේ සාකච්ඡාවට එකතු වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ කලේ පක්ෂ සහ පක්ෂ නායකතුමාගේ එකඟතාවය ඇති වැඩ පිළිවෙලක්. පවතින ආණ්ඩුවේ ඇතැම් ක්‍රියා විවේචනය කරමින් FB ඔස්සේ දැන්වීමක් පළ කළ පුද්ගලයෙකුට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරීන් දෙදෙනෙකු තර්ජනය කරන බව දැක්වෙන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වෙනවා. පවතින ආණ්ඩුව විවේචනය කරමින් ෆේස්බුක් ඔස්සේ පෝස්ටුවක් පළ කළ තබාට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු සහ තවත් අයෙකු නිවසට පැමිණ තර්ජනය කළ බවට පුද්ගලයෙකු යටවත්ත පොලිසියට පැමිණිල්ලක් සිදු කර තිබෙනවා. යටවත්ත ප්‍රාදේශ සභාවේ JP එකේ හිටපු මන්ත්‍රී මංජුල කියන කෙනා එයාගේ හිතවත් කෙනෙක් ඉන්නවා තව විජේරත්න කියලා. අන්න ඒ කෙනායි තමයි ආවේ. අපේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව Facebook එකේ එක දේවල් දානවා. ඔබ කොහොමද එහෙම දාන්නේ? අපිට පක්ෂෙන් කියලා දිනවා අනතුරු වංගවන්න කියලා මේ දේවල් දාන්න එපා කියලා එක කියන්න තමයි අපි ආවේ කියලා. ඒ පිළිබඳව තර්ජනය කරා කියලා යටවත්ත පොලිස් ස්ථානයේ පැමිණිල්ලක් කරා මම. මේ අතර සිද්ධියට අදාළ වීඩියෝවක් මෙවන විට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වනවා. Facebook එකේ දාන දේවල් ඒක මගේ අයිතියක් නේ අයියා. ඒ කියන්න පුළුවන් පක්ෂ මේකට මැදිහත් කරනවා අපිට කියන්න කියලා කිව්වා මේක ඔයා ආණ්ඩුවත් එක්ක තනි පුද්ගලෙක් විදිහට හරි කොහොම හරි හැප්පෙනවා නම් ඒකට ආණ්ඩුවෙන් කියන්න පුළුවන් කියලා මාත් දන්නවා. කැලණිය මානෙල්වත්ත ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ ඉහළයාගොඩ ඉඹුල්යාගොඩ පිහිටි මිහිඳු අරණ නාගානන්ද ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානය වෙත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද ජයසිංහ මහතා පැමිණ තිබෙනවා. එම මධ්‍යස්ථානයේ සැකකටයුතු බවට ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් ලද පැමිණිල්ලක් මත එම ස්ථානයට පැමිණි බවට ඒ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා. කැලණිය මානල්වත්ත ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ ඉහළයාගොඩ ඉඹුල්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි මිහිඳු අරණ නාගානන්ද ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ භාවනා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය වෙත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද ජයසිංහ මහතා අද පැමිණියා. එම මධ්‍යස්ථානය සැකකටයුතු බවට ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් ලද පැමිණිල්ලක් මත බව පවසමින්. නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඇතුළු පිරිස එම ස්ථානයට පැමිණි අවස්ථාවේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ පිවිසුම් දොරටුව ඉබි අතුරු දමා වසා තිබූ අතර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ භාරකාර ස්වාමින් වහන්සේ දුරකථනය ඔස්සේ සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔව් අපේ හඳුන්නේ මම මහින්ද ජයසිංහ නියෝජ්‍ය ඇමති. අනේ නෑ අපේ හඳුන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මේ මෙයාගේ මගේ දිගට ඉල්ලීමක් තිබුණා දැන් මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ මේ මෙතන පොඩ්ඩක් බලන්න ඉන්න කියලා. අපි මේ බලන්න ආවේ මේක පොඩ්ඩක් ගේට්ටුව අරින්නකෝ. නෑ දැන් මේක පොඩි මේ ඉඩම ගැන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවනේ මේක පොඩි අවිරහසක් වගේනේ. මහින්ද මහත්තයා යනවා මේක. ඔව් නෑ පණින්න හැදිලා නෙවෙයි අපේ හඳුන්නේ. නෑ මේක හඳුන්නේ දැන් භාවනා මධ්‍යස්ථානේ දැන් මෙතන අපිට චුට්ටක් යන්න බලන්න ඉඩක් නැද්ද? දැන් අපේ හඳුන්නේ මෙඩිටේෂන් සෙන්ටර් එකක් ඉබ්බෝ දාලා වහගන්න ඕනේ නෑ නේද? ගමේටත් ඒක ඉඩක් නැද්ද?
එහෙම කරමුද ඔබ වහන්සේ දවසක් මට වෙලාවක් කියන්න. ඔබ වහන්සේ මෙතෙන් වඩින්න මම එතකොට එන්නම්. හරි. අපි වෙලාවක් බලමු. හොඳයි. දැන් ඕගොල්ලෝ සිවිල් ආරක්ෂකද? ඔව්. ඕගොල්ලන් කොහොමද මේකට අනිත් කරලා තියෙන්නේ? ඒ මානෙල්ල. අනේ ඇමතුමා අපේ පන්සලට සිවිල් ආරක්ෂක තුන් දෙනෙක් දෙන්න. ඕලම ඒක තමයි. ඔයා මේක මේ පෞද්ගලික එකක් නේ. ඔයා මෙතන වැඩ කරන කෙනෙක්ද කවුද? මමද. ගමේ? අකුරේ. අකුරැස්සේ. මෙහි ඉන්නේ කොහොමද? මගේ ආන්දරු ගාව තමයි මං ඉන්නේ. රුපියල් කෝටි 36ක් පමණ වටිනා හෂීස් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සමග විදේශීය කාන්තාවක් කටුනායක ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. රේගු දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ ලංකා ඉතිහාසයේ ගුවන් මගියෙකු රැගෙන ආ වැඩිම වටිනාකමකින් යුත් මත්ද්‍රව්‍ය තොගය මෙය පවයි. කැනේඩියානු ජාතික 36 හැවිරිදි සැකකාරිය එරට ටොරොන්ටෝ නුවර සිට පැමිණ ඇති අතර ඇය මත්ද්‍රව්‍යවලට දැඩි ලෙස ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තියක් බවයි වාර්තා වන්නේ. ඇය රැගෙන ආ ගමන්මලු දෙකක් තුළ සඟවා තිබූ කිලෝග්‍රෑම් 36යි ග්‍රෑම් 500ක බරින් යුත් හෂිෂ් මත්ද්‍රව්‍ය තොගය රේගු නිලධාරීන් සොයාගෙන තිබූ අතර ඔවුන් සැක කරන්නේ මේවා වෙනත් රටකට ප්‍රති අපනයනය කිරීම සඳහා මෙරටට රැගෙන එන්නට ඇති බවයි. ඉතිහාසයේ ගුවන් මගියෙකු මෙරටට රැගෙන ආ වැඩිම මද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මේ බව අද දෙරණ කළ විමසීමකදී රේගු දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙයින් අවසන් වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Love to sing and entertain? Well, Sri Lanka Morning Show is on the search for our next singing sensation. ඔබට හොඳින් ගී ගයන්න පුළුවන්. අපට ඒක අහන්න අවශ්‍යයි. If you'd love to share your amazing talents with us and sing your favourite karaoke song, ඔබ කැමතිම කැරෝකි ගීයක් ගායනා කරලා ඔබේ දක්ෂතාවය අප හා බෙදා ගන්න. Sing and Shine with Sri Lanka Morning Show වැඩසටහන යටතේ ඔබේ ගායන හැකියාව ලොවටම විදහා පාලා සංගීත ලෝකේ දිදුලක තරුවක් වෙන්න. මෙන්න අවස්ථාව. join our new segment, Sing and Shine, on Channel 31 Sri Lanka Morning Show. Contact us, srilankamorshow@gmail.com. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment.
Hi, today we're going to do something very simple, very easy, and everybody loves to do it at home, especially summertime. So we're going to make a milkshake, a simple milkshake, but I will tell you how to make more other milkshake the same way, different flavors. Okay, let's go through the ingredients. Ingredients are, so we have the hundreds and thousands colors and jelly, some raisins, some blueberries, some marshmallows, some soft jujubes and soft jelly, and lime slices, chia seeds, and some blackberry syrup, and then milk, honey, and some continental parsley. So it's very simple. You know, the basic is the most important one. So my base is actually the milk and some honey and some syrup, and all the other ingredients, it's up to you to mix it so you have beautiful flavors in your mouth. So when you have a milkshake, a lot of people just shake, just the milk and some flavors, and that's it. So I really like it a little bit more, a little bit different, a little bit tastier, and every bite has a different flavor. So that's why I said that we will mix different items together. So very simple. So let's start mixing it. Here we go. I'll do the milk. So the milk is the most priority one here. So always milk goes with honey. Good Australian honey. And blackcurrant syrup. Not too much, but it gives a bit of a nice color, so, and give that tanginess. So next thing what I do is I will start adding my blueberry and few marshmallows, maybe 2 or 3, some sultanas or raisins, and some jelly, because this will make the drink a little bit thicker and also beautiful flavors. So I got berry jellies, so which is all berry flavors. So, and then I have these soft jujubes. So I will chop them up a little bit. You can see they are very soft and they're very crystal. Look crystally, see? Then we have some yellow ones, orange ones, and the lemon ones, nice and soft inside. So we keep our hundreds and thousands and also the chia seed to add lighter. So here we are. Now we got to put this upside down and give it a nice shake and lock it up. So it was about 1 minute, and as you can see there are some pieces but not really blended like smoothie. Very, there are some chunky pieces you can see, and also everything else is gone to beautiful colors, blueberries and all the pieces, you see, all the pieces are there. So give it a nice shake before you pour into your glasses. So your glasses can be any, doesn't really matter. You can see, there we are. This goes in so like that. So you put a lot of ice to it. Make it a beautiful and nice dish like so. So I'm going to put some hundreds and thousands. Looks very beautiful, so like that. Oops. And then chia seed. Chia seed will, when you mix it, it will go around. It looks like you put some curry on top. Looks beautiful. And then what we do is to make it fresh look, make it
really clean look. So you're gonna put this beautiful garnish. Then I have a slice of lemon, and very creative, very easy to make. And what you do is you just get your children, get your family involved and make it together and have fun with it. So it's a very simple milkshake, and the flavors, you can add any flavors you like. So this is the base. You need to have a chewy part of it, you need to have a colors part of it, and you also need to have some kind of nutrition part of it. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. And the night seems to fade, but the moonlight lingers on. There a wonder for everyone. Yeah, the stars shine so bright, but they're fading after dawn. There is magic in Kingston Town. Oh, Kingston Town, the place I long to be. If I had you, my world, I would give it away just to see the girls I play. Yeah, when I am king, surely I will need a queen and a balance and everything. Yeah, and I am king, and my queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston Town. Oh, Kingston Town, the place I long to be. If I had you, my world, I would give it away just to see the girls I play. Yeah, when I am king, surely I will need a queen and the balance and everything. Yeah, and I am king, and my queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston Town right now. She'll be waiting in Kingston Town. Yeah, yeah, she'll be waiting in Kingston Town. Do you love to sing and entertain? Well, Sri Lanka Morning Show is on the search for our next singing sensation. ඔබට හොඳින් ගී ගයන්න පුළුවන්. අපට ඒක අහන්න අවශ්‍යයි. If you'd love to share your amazing talents with us and sing your favorite karaoke song, ඔබ කැමතිම කැරෝකි ගීයක් ගායනා කරලා ඔබේ දක්ෂතාවය අප හා බෙදා ගන්න. Sing and Shine with Sri Lanka Morning Show වැඩසටහන යටතේ ඔබේ ගායන හැකියාව ලොවටම විදහා පාලා සංගීත ලෝකයේ දිදුලක තරුවක් වෙන්න. මෙන්න අවස්ථාව. join our new segment, Sing and Shine, on Channel 31 Sri Lanka Morning Show. Contact us, SriLankaMorningshow@gmail.com.
Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Good morning. My name is Professor Tissa Wijeratna, neurologist from Melbourne, Australia. Thank you for joining us again with another segment of Brain Health for All. Let me tell you another story that I got involved a few weeks back. This is a 46-year-old man who came to us with the story of difficulty walking and difficulty using his hands. He is right-handed, non-smoker, occasionally drink alcohol, working as an electrician. Normally, there was nothing unusual prior to this presentation. When we went back to the story, the initial symptoms started about 2 weeks back. He felt some numbness in the legs, and then he noticed that he was struggling to climb up stairs to go to the first level or the top story of his house. And then he opted to stay largely in the bottom part of the house, and over the next couple of days, he noticed that he was experiencing similar symptoms in his hands as well, specifically tingling and numbness and some weakness, especially in the extremities of the hand. This is in the background of no past history of diabetes or any other medical disorder. As days went on, the day before coming to the hospital, he was struggling even to walk, so he couldn't work also for the preceding days. When we examined him, it was evident that he had difficulty closing his eyes properly, and in other words, bilateral weakness in his face, mild, and he also had moderately severe weakness in his arms as well as legs. As a neurology community, we perform a particular test known as testing for reflexes. You may have seen in hospitals and clinics that especially neurology doctors carry an equipment called knee hammer with a rubber circular thing in one end and then a white color long stick attached to that, as you can see from the picture on the screen. So when we use this reflex hammer to test reflexes, this gentleman's reflexes in the arms as well as legs, we could not get them. So overall, combination of this can be described as Guillain-Barré syndrome or GBS. So today we are going to talk about GBS. GBS carry this name Guillain-Barré syndrome to remember. In fact, two of the gentlemen who led to discovery of this illness almost 200 years ago, they were two French neurologists. One is Guillain, and the other one is Barré. There was a Polish neurologist also known as Stroll, but somehow as books and research papers kept on being written, the Stroll part got lost and the Guillain and Barré remained. So we call this illness as Guillain-Barré syndrome. In fact, if you go back even another 30-40 years back, before Guillain-Barré and Stroll described this condition, there were two soldiers that a gentleman called Landry, one of the original neurologists from Europe. Landry described a condition called sudden onset
climbing up paralysis, in other words, starting from the legs and then coming to arms. When I look back on the books, what Landry described as acute ascending paralysis or Landry's paralysis is basically the same thing that Guillen and Barre described. But now we recognize this condition as GBS or Guillain-Barré syndrome. GBS is not a common disorder. I normally see this condition once every 2 months or so, especially in the hospital setting. GBS is a medical emergency. If you have GBS, you would end up in emergency department. The main danger of GBS is as the neurological weakness continue to expand, it expands to your chest muscles, or in other words, intercostal muscles that cause problems with breathing, and you lose your ability to breathe to the extent that more often than not, you may be connected to a helping machine in intensive care unit for sometimes couple of days, sometimes couple of weeks. My longest experience is 11 months on a respirator with GBS. The good news is almost 95% of the patients get better with hardly any disability within about 12 months. 1/3 of the patients get better within about 3 months, another 1/3 3 to 12 months, and the bit more take a little bit more longer than that. I saw a news item in a national news media outlet from Sri Lanka recently depicting that GBS did cause the first death in India. This is not correct. The death can occur in GBS. It's certainly not the first death that we have seen. We have seen this before as well. The reason for major or emergency type situations that could potentially cause death is as part of the illness process, which normally occur secondary to infections, not directly secondary to infection. What happened is people who do end up with GBS first get an infection, usually infection in their tummy, sometimes chest, mostly viral infections, sometimes infections such as Campylobacter jejuni, which is not a virus, a bacteria. But as our body fight these infections, like in the case of COVID-19, if you remember, when our immune system fighting against these infections, the chemicals or antibodies that we produce sometimes mistakenly attack some of our own nerve tissues. The nerve tissues which supply our legs, arms, and the facial muscles, those are pretty much similar to electrical wires that you see in household activities. You know that the copper wires are covered with plastic encase in usual electric wires. Similarly, in our own nerves, we don't have plastic wires covering our nerves, but we have fat and other things that create similar capsule or encapsulated structure known as myelin sheath that cover these nerves. So these antibodies attack these myelin sheaths. As a result of that, the electricity travel speed gets quite slower, causing this tingling, numbness and weakness in arms and legs. So usual natural history of GBS is you get symptoms day 1 and symptoms continue to get worse over next week to couple of weeks. But the maximum severity that GBS can cause problems is under 4 weeks. So if you survive those 4 weeks, it is unlikely that GBS is going to cause more problems for you beyond that. GBS is the treatable condition. In hospital, we treat with blood-based products, or sometimes we do a treatment called plasma exchange. We take your plasma away and then we filter some of those antibodies and then we reinsert that plasma back into the system. Works just as well as blood products, which are quite expensive, and it is a eminently treatable condition. I must have seen well over 100 cases over my career, and the number of patients that I lost from GBS would be 1, I think, if I remember correctly. That was also secondary to
complications. Everyone else, they survived, and all of them basically got back to almost normal function. So to summarize, GBS or Guillain-Barré syndrome is a rare neurological syndrome. Rare neurological syndrome in the sense the incidence, in other words, for every 100,000 people you get one patient developing GBS. Every time when you have a vaccine, most vaccines they do increase the risk of having similar conditions, but that risk is exceedingly rare. Every time when I get my own flu vaccine, I basically sign off on the consent form that I am aware that there's like 1 in a million chance that I could get conditions such as GBS. But mostly the GBS do occur related to infections. Again, not every infection end up with GBS. As I said, the incidence of GBS is rare. Its incidence is like 1 in 100,000 population. It's not a condition that you commonly hear. I thought of talking about this on the basis of the patient that I managed recently, mainly to educate you as main national, the media channel spread some wrong idea about this condition. I thought that this program would help those people to understand what GBS really is. If you do have any questions related to GBS, or if you are aware of patients who did suffer from this condition, please feel free to write to us, and we are very happy to discuss your question and answer them to the best of our ability. I hope this week's segment of Brain Health for All is of use for you, and we look forward to visiting your home again next week. Take care. Until then, let's promote brain health for all, because without brain health, we are absolutely nothing. Do you love to sing and entertain? Well, Sri Lanka Morning Show is on the search for our next singing sensation. If you'd love to share your amazing talents with us and sing your favourite karaoke song, Sing and Shine with Sri Lanka Morning Show වැඩසටහන යටතේ ඔබේ ගායන හැකියාව ලෝකෙම විදහා පාලා සංගීත ලෝකේ දිදුලකරුවක් වෙන්න මෙන්න අවස්ථාව. Join our new segment, Sing and Shine. Channel 31 Sri Lanka Morning Show. Contact us, Sri Lanka Morning Show at gmail.com.